ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਨੇਬਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕੇਤ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। To suggest he would have died that night, except for the interactions with law enforcement. In this case, I believe the primary mechanism of death is asphyxia or low oxygen. So this is not a sudden cardiac death, a sudden cardiac arrhythmia. This is a death where both the heart and lungs stopped working. And the point is that it's due to law enforcement subdual restraint and compression. This is a photograph of Mr. Floyd's face, and it shows some facial injuries, most notably what are called abrasions, which are scrapes over his left eyebrow and over his left cheek. You can also see there's littler scrapes or small cuts on his nose and lip, upper lip, and then a little on the left side of his lower lip. But the main thing this shows is that the left side of his face was obviously in contact with some rough surface. It's consistent with the impression from watching the video that his face was on the ground and he was moving his face in an effort to get into a position where he could breathe. So their sort of primary mechanism, I think, is asphyxia, and the secondary, or low oxygen, and the secondary mechanism is this physiologic stress. But ultimately, the cause of death is the subdual restraint and compression. Homicide is highlighted, reflecting what Dr. Baker found. Yes. And do you agree with that finding? Yes. In the case of George Floyd? ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 7 ਚੀਨੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਤਿੱਬਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਤਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਹਮਅਹੁਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਗ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬਰਮਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦਾ ਕਰੀਬ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਐਡਨਬਰਗ ਡਿਊਕ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਅਰ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। First of all, Jill and I and the entire administration send our condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II on the loss of Prince Philip. He was a heck of a guy. He
You know, it was his lifetime of service to the United Kingdom and the whole Commonwealth was visible to everybody for a long, long time. And his bravery serving in World War II, as well as his being a champion of the environment, as well as the charitable things he set up. So we really do express our condolences for extraordinary life that was led by the Prince, and I think he's going to be missed, particularly in the United Kingdom. But 99 years old, he never slowed down at all, and which I admire the devil out of. ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਡਿਊਕ ਨੇ ਰਾਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਡਿਊਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਲਿਪ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1921 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਕੋਰਫੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੋਲੋਮੋ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Prince Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world. He was the longest serving consort in history, one of the last surviving people in this country to have served in the Second World War. At Cape Matapan, where he was mentioned in dispatches for bravery, and in the invasion of Sicily, where he saved his ship by his quick thinking. And from that conflict, he took an ethic of service that he applied throughout the unprecedented changes of the post-war era. Like the expert carriage driver that he was, he helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. With his Duke of Edinburgh award scheme, he shaped and inspired the lives of countless young people, and at literally tens of thousands of events, he fostered their hopes and encouraged their ambitions. We remember the Duke for all of this, and above all, for his steadfast support for Her Majesty the Queen. Not just as her consort, by her side every day of her reign, but as her husband, her strength and stay of more than 70 years. It is to Her Majesty and her family that our nation's thoughts must turn today, because they have lost not just a much-loved and highly respected public figure, but a devoted husband and a proud and loving father, grandfather, and, in recent years, great-grandfather. So we mourn today with Her Majesty the Queen. We offer our condolences to her and to all her family. And we give thanks as a nation and a kingdom for the extraordinary life and work of Prince Philip, Duke of Edinburgh. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਸਜਾਵਟੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੰਸਰ ਕੈਲਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ। Let me begin by saying that it is with deep sadness this morning that we all learned of the passing of His Royal Highness the Duke of Edinburgh. Prince Philip was a man of service, motivated
by a sense of duty to others. I know that through the Duke of Edinburgh's award, he helped empower millions of young people from all backgrounds, including here in Canada, to realize their greatest potential. And that's just one example of his many contributions. Prince Philip will be remembered as a champion for young people, a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਕਲੌਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। The Australian Technical Advisory Group on Immunisation, known as ATAGI, has met to consider the medical evidence regarding unforeseen but yet rare and serious side effects mostly associated with younger people from the AstraZeneca vaccine. ATAGI has reviewed that matter, drawing on the international advice and data, and provided recommendations to government, which the Health Minister and I have this evening accepted. That recommends that an advisory be provided for administration of the AstraZeneca vaccine for persons under the age of 50.